Здравствуйте. We've been talking about how to chant better japa. Мы обсуждали, как повторять лучше джапу. Japa may always be a challenge until we become pure devotees. Джапа всегда будет таким вызовом, пока мы не станем чистыми преданными. But chanting offenseless japa is the most important, one of the most important principles in our Hare Krishna movement. Но повторение джапы без оскорбления является одним из самых важных или самым важным принципом в нашем движении сознания Кришны. In that regard, we shouldn't chant while we're driving. В этом отношении нам не стоит повторять, когда мы водим машину, Especially with japa beats. а в особенности с мешочком для четок. Or any other activity where we can't either chant japa very well, we can't do the activity well. Либо любое другое действие, во время которого мы не можем и одновременно и лучше хорошо повторять джапу и делать это действие. Because chanting and driving is like drinking and driving. И, конечно же, повторение мантры во время вождения машины — это то же самое, что вождение машины в состоянии алкогольного опьянения. We might kill ourselves and we might kill everyone else. Мы можем убить себя и убить других. Because we might go back to Godhead. Конечно же, мы можем уйти домой к Богу. But we don't know where everyone else is going. Но мы не знаем, куда другие уйдут. Also, generally, we never saw any of our acharyas chant with clickers. И также, как общее правило, мы можем также сказать, что мы никогда не видели, что кто-либо из наших ачарьев повторялся счетчиками электронными. Нету ни одной фотографии Прабхупады с электронным счетчиком. Одна из причин, по которой у нас есть четки, это Туласи, она чистая преданная. Когда мы повторяем джапу, мы прикасаемся к телу чистой преданной, если у нас четки из Туласи. Давайте начнем с повторения одного круга вместе. Ready? Everyone have japa beads. У всех есть мешочки для четок. Yes. I'll start. On your mark, get set. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You done? You have a problem. We all have problems. У всех у нас есть проблема. Yes. Можно задать вопрос. Чем более внимательно я воспеваю, тем больше я забываю бусинки передвигать. Просто застынут пальцы на бусах, и я себе повторяю и забываю. И счетчик забываю. The more attentive she chants, the more she forgets about skipping, going from one beat to another, and moving the counter. She forgets to go from one beat to another. She forgets to go from one beat when to she chants very attentively. She says, as more attentive she goes, the highest chance she forgets to move from one beat to another. Well, I guess you'll chant more rounds that way. Тогда больше кругов таким образом читаете. May take you a little while to chant your rounds. Может занять у вас больше времени досчитать свои круги. But at least you'll be attentive. Как минимум вы будете внимательны. But try, if you're attentive, you should remember to go from one beat to the next. Но на самом деле, если вы внимательны, вы должны помнить, что нужно переходить от одной бусины к другой. Just have to practice. Это просто дело практики. How was everyone's round? It was a good round. Как the round? Как ваш круг? Это был хороший круг. Кому понравилось? Good. Probably, first of all, we have to pay attention. В первую очередь мы должны быть внимательными. Prabhupada writes in the Krishna book. Шри Прабхупада пишет в Кришна-буке.
that the art of Krishna consciousness что искусство сознания Кришны is the art of focusing one's attention — это искусство сосредоточения своего внимания and then giving one's love to Krishna. и передачи своей любви Кришне. So attentive chanting, and at the same time be in a mood to be receptive to feel Krishna's presence. Внимательное повторение является также находиться в настроении восприятия присутствия Кришны. We have to be in order to experience Krishna's presence, we have to be in the Vaikuntha added mood. Для того, чтобы почувствовать присутствие Кришны, нам нужно быть в настроении Вайкунтхи. Because Krishna and Krishna's names are non-different. Потому что Кришна и его имена, они не отличны друг от друга. And they in the word Krishna, Hare Krishna is Krishna's names, his forms, his qualities, his associates, his pastimes. И в этом слове Харе Кришна присутствуют имена Кришны, его качества, его спутники, его игры. And they're all of the nature of transcendental bliss. И природа трансцендентного блаженства. Cheto darpanam arjunam, bhava mahadavagni nirvapanam, shreya kairava chandrika vitarnam, vidya varu jivanam, anandam buddhi vardhanam. It's supposed to be an ocean of transcendental happiness. Таким образом, это должно наполняться океаном трансцендентного блаженства. So we have to be prepared to dive into the ocean. И мы должны быть готовы нырнуть в этот океан. Not just put our little toe in the ocean, see what the water is like. Не просто опустить палец ноги в океан, чтобы попробовать, какая температура воды. Put a little toe. No. Too attentive. Слишком внимательно. No, we have to be in the mood, not only Hare Krishna, calling out to Srimati Radharani Krishna, but to engage in their loving service. Харе Кришна, мы не просто взываем к Шримати Радхарани Кришне, но также занимаемся любовным преданным служением. We can't be necessarily in the mood of, my dear Lord, oh, the energy of the Lord, I have so many problems. Мы можем быть в таком настроении, что, о, мой дорогой Господь, и энергии Бога, у меня есть столько проблем. When Srila Prabhupada is traveling in India, когда Шрила Прабхупада путешествовал по Индии, he was on a train with his sannyas disciples. Он ехал на поезде как-то со своими учениками саньяси. And some Indian gentleman wanted to come onto Prabhupada's car. И один индийский джентльмен захотел зайти в купе Прабхупады, чтобы попросить благословения. Ashirabad. What's that? So they were trying to catch Prabhupada's eyes. Они пытались поймать взгляд Прабхупады. The etiquette in India is if you catch the person's eyes, then they're obliged to speak to you. Этикет в Индии таков, что если вы ловите чей-то взгляд, то эта личность, она уже и приходится с вами говорить. So they caught Prabhupada's eyes. И они поймали взгляд Прабхупады. Come on. Прабхупада сказал: заходите. What can we do for you? Что мы можем для вас сделать? Swamiji, please give us your ashirvad. И они сказали: Свамиджи, пожалуйста, дайте свои аширвад, your blessings. Свои благословения. So Prabhupada said, blessings? Прабхупада сказал: благословения? И какие же благословения вам нужны? So they were struck. No one had ever asked them for what kind of blessings. И они были немного в замешательстве, никто их не спрашивал такого, какие благословения. Usually the sadhu raises his hands and waves it. Обычно саду поднимает руку, он ею машет. Blessings. Благословляю. All your desires be fulfilled. Пусть все твои желания исполнятся. So one man said, Swamiji, I have this ingrown toenail, it hurts. Один джентльмен сказал: Свамиджи, у меня тут вросший ноготь, и он болит. Another says, I have this daughter, it's very hard getting her married. А другой говорит: ну вот у меня есть дочь, и очень сложно выдать ее замуж. So Prabhupada said, well, and then he pointed to his sannyas disciples. И тогда Прабхупада сказал:
Ну что ж, и показал на своих учеников саньяси, to their saffron cloth, на их шафрановые одежды, and said, "This is my blessings." и сказал, это мои благословения. And then they said, "Swamiji, I think it's a little late. I think we'll have to come back later for your blessings." И эти джентльмены сказали, ой, Свамиджи, это, наверное, у нас нет времени уже, мы зайдем позже за вашими благословениями. Nice having your darshan. Excuse me, I think we have to go. Да, спасибо за ваш даршан, извините, но нам нужно идти. И убежали. So what do we have to think about? What are we chanting for? What do we expect? Нам нужно задуматься, для чего мы повторяем, чего мы ожидаем. Well, first thing we should expect is that we should know who we're chanting to. Первое, что нам следует ожидать, это понимание, для кого мы повторяем. Sometimes I can chant a whole round and not even be aware I'm chanting to Lord Krishna and to Srimati Radharani. Иногда я могу прочитать круг и даже во время этого круга ни разу не вспомнить, что я повторяю для Господа Кришны и Шримати Радхарани. First revelation is, yes, I'm chanting to Krishna, to Lord Krishna, I'm chanting to Srimati Radharani. Вначале приходит осознание, что вот я повторяю для Кришны, я повторяю для Шримати Радхарани. The next is to actually try to become conscious of И them. следующий этап — это на самом деле стать сознающими их. So we can get mechanical very easily. Потому что мы можем стать механичными так просто. Isn't that right? Разве не так? Anyone ever chant mechanically? Кто-то когда-нибудь воспевал механически? You know, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Ram Ram, Hare Ram, So the aim of chanting 16 rounds is not just to chant 16 rounds. И потому цель повторения 16 кругов — это не просто повторить 16 кругов. It's to become conscious of Krishna. Цель — стать сознающим Кришну. And how will we know when we're conscious of Krishna? И как же мы знаем, что мы сознаем Кришну? How do we know when we're conscious of Krishna? Как мы знаем, что мы сознаем Кришну? Can anyone say? Raise your hands. Поднимите руку. Кто-нибудь может сказать? Yes. По ощущениям, что он здесь рядом. Just by feeling that he's right beside us. Well, that would be very nice. Ну да, это было бы неплохо. That's good. Yes. Хорошо. Мы помним о них и понимаем связь с ними. Как связана наша деятельность, наши действия с ними. We remember them and we remember how our actions are connected to them. Okay. Anything else? Хорошо, еще? Yes. Да. Мы видим связь всех с Кришной. We see that everyone is connected to Krishna. Well, that would be rather. I mean, that's nice. Ну, это хорошо, конечно. But when we're chanting japa, I don't know about. We see everyone joined to Krishna, but anyhow, it's all right. That would be certainly a realization. Ну, мы не видим так, что все связаны с Кришной. Ну, конечно, это хорошая реализация, если это When we're есть. chanting japa, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What's the first thing we should notice? Когда мы повторяем джапу, что самое первое, на что стоит нам обратить внимание? Yes. Да. Что не хочется заканчивать, прекращать повторять. We don't want to stop the chanting. Well, that would be very nice. О, это было бы очень хорошо. Yes.
Мы чувствуем любовь к Кришне. We feel love for Krishna. That's nice. Это хорошо. Yes. We're attentive. Well, that would be very good too. Это бы тоже было бы хорошо. First thing I notice is that when we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Do you want to say something? Что хотите сказать? Становится горячо в области груди, и хочется дальше повторять. It becomes hot in the chest, and he wants to repeat more. Yes, we want to repeat it more. Да, хочется больше повторять. That's good. Хорошо. Because without, yes. Входишь в транс. You get into trance. Trance. Well, that would be very nice. Да, это было бы неплохо. Yes, Mataji. You repeat every word very clearly. Good. Okay. We see that the name, Krishna's name, and Krishna, they are equal. That's very advanced. Это вообще отлично. Well, generally, but at least when I chant, first thing I recognize is that you can keep on chanting. It's not like chanting water. It's actually, it's fresh. Nitya Nava Yavana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Try to chant this. One round of water. Первое, что я замечаю, это то, что я могу продолжать повторять, и это имя всегда... Имя всегда остается свежим. Это, например, вода. Я не могу повторять так долго. Попробуйте повторить один круг. Вода. But we can chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And it's ever fresh. Мы можем повторять все то имя, и оно остается всегда свежим. But we have to pay attention. Но нам нужно быть внимательными. Now I'll recite a verse that I usually recite from the Krishna book. Я прочитаю стих из Кришна Бука. And everyone can try and listen. И все могут попытаться послушать. And see if we can actually try to visualize the verse. И попробовать представить этот стих. From the 35th chapter of the Krishna book. Из 35 главы Кришна Бук. Maybe I'll repeat it more than once. Может быть, я повторю это более чем один раз. And then we can see how much we can think about it. И мы посмотрим, как мы можем погрузиться в думание об этом. This is Gopi's feelings of separation. Называется «Гопи чувствуют разлуку». When Krishna was seen walking in the bank of the Jamuna, he was seen nicely decorated with tilak on his forehead, and he was decorated with tulsi leaves and forest flowers. His body was smeared with the pulp of sandalwood and tulsi leaves. When Krishna began to play upon his flute, the bumblebees became mad after the treasure and the sweetness of the atmosphere. And being pleased by the humming sound of the bees, Krishna began to play upon his flute. And the combined sounds became so sweet to hear that the aquatic birds, like the ducks, the cranes, and the swans, stopped swimming and flying, and they closed their eyes and enter into a trance in meditation in worship of Krishna. Which part of the chapter is this? You have it in your book? Yeah, 35, but which 35. It's in the middle. What does it start from? When Krishna was seen walking in the bank of the Jamuna, he was Kagda. Когда Кришна гулял по берегу Ямуны, на его лице можно было видеть красивый знак тилака. На нем были
На нем были гирлянды из лесных цветов. Его тело было умащено сандалом и украшено листьями туласи, аромат которых пьянил летающих вокруг пчел. Когда Кришна играл на флейте, ее звуки сливались с радостным жужжанием пчел и были столь чарующими, что приводили в оцепенение речных птиц, журавлей, лебедей и уток. Те замирали и не могли больше ни плавать, ни летать. Закрыв глаза, они впадали в транс и, медитируя, почитали Господа Кришну. So let's repeat it slowly again, and you have it live on. When Krishna was seen walking on the bank of the Jamuna, Когда Кришна гулял по берегу Ямуны, he was nicely decorated with tilak on his forehead. на его лице можно было видеть красивый знак тилака. He was garlanded with different types of forest flowers and tulsi leaves. На нем были гирлянды из лесных цветов. His body was smeared with the pulp of sandalwood and tulsi leaves. Его тело было умащено сандалом и украшено листьями туласи. The bumblebees became mad after the treasure and the sweetness of the atmosphere. Аромат которых пьянил летающих вокруг пчел. Is that right? Yeah. And being pleased by the humming sound of the bees, Когда Кришна играл на флейте, ее звуки сливались с радостным Krishna жужжанием began to пчел. play upon his flute. Yeah. And the divine sounds became so sweet to hear Ее звуки сливались с радостным жужжанием пчел и были столь чарующими, that the aquatic birds like the ducks, the cranes, and the swans что приводили в оцепенение речных птиц, журавлей, лебедей и уток. stopped swimming and flying Те замирали и не могли больше ни плавать, ни летать, and became stunned. и приходили в оцепенение. They closed their eyes Закрыв глаза, and enter into a trance они впадали в транс in meditation on Krishna. и, медитируя, почитали Господа Кришну. So first we have a picture. Everyone try to make a picture in their mind. То есть вот вначале мы можем постараться представить себе картину в нашем уме. Everyone can visualize Krishna. Каждый может визуализировать Кришну. Krishna has a flute. Кришна есть флейта. He's blackish. Он темного цвета. He has yellow clothes on, dhoti on. На нем желтые одежды, желтая доти. He has blooming eyes like lotus petals. Его глаза, как распустившиеся цветы лотоса. He has a peacock feather. У него павлинье перо. And he's walking on the bank of the Jamuna. И он идет по берегу Ямуны. And he's garlanded with tulsi. His body is smeared with tulsi leaves and with sandalwood paste. И на его теле намазана паста из туласи и сандала. And he's garlanded with different kinds of forest flowers. И на нем гирлянды из различных видов лесных цветов. Some of them are blue. Некоторые из них голубые. Some of them are pink. Некоторые из них розовые. Some of them are red. Некоторые из них красные. Some of them are white. Некоторые из них белые. And there's bumblebees. И также там присутствуют шмели. So hear the sound of the bumblebees. Можно попытаться услышать звук шмелей. They're becoming mad after the treasure and the sweetness of the whole atmosphere. Они сходят с ума по чарующему моменту и по сладости и чарующему моменту. The smell of Krishna's garlands. Аромат гирлянд Кришны. The smell of Krishna's body. Аромат тела Кришны. Which is like musk. Подобный мускусу. And like sandalwood pulp. И сандаловой пасте. And aguru. И цветова гуру. And the bumblebees are becoming crazy, mad after all the sweetness of the garland in Krishna's body. И эти шмели, они сходят с ума по сладости этой гирлянды и тела Кришны. And they're just not humming, but they're humming in ecstasy. И они не просто жужжат, а жужжат в экстазе.
And then Krishna is becoming very pleased by listening to the bees hum in ecstasy. И Кришна стает очень довольным, слушая, как эти пчелы жужжат в экстазе. So he begins to accompany the bees on his flute. И он начинает аккомпанировать этим пчелам на своей флейте. And the combined sounds is so beautiful. И получающийся звук таким прекрасным. That on the bank of the Jamuna there is cranes, there is ducks, there is swans. И на берегу Ямуны там также есть журавли, лебеди, утки. Some of them are flying, some of them are swimming. Некоторые из них летают, некоторые плавают. But they're all become stunned. Но в какой-то момент все из них замирают. And they're stopping swimming and flying. И они перестают плавать и летать. And now they're closing their eyes. И они закрывают свои глаза в этот момент. And meditating on Krishna. И начинают медитировать на Кришну. So, if we meditate like that, then we can see how nice it is to think about Krishna. Если мы будем так медитировать, мы можем понять, как прекрасно медитировать на Кришну. How many like that passage from the Krishna book? Кому понравился этот отрывок из Кришна-бука? So similarly, when we chant, we should be in that Vrindavan mood. Подобным образом, когда мы воспеваем, нам нужно находиться в этом настроении Вриндавана. If we just chant Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, 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 Hare Hare Krishna, 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 Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram. We're not exactly like the bumblebees. Если мы будем так воспевать, то это не похоже на этих шмелей. Nor the cranes, the ducks, or the swans. Также на журавлей, уток и лебедей. So we have to chant as if we were in Vrindavan. Нам нужно повторять, как будто мы во Вриндаване. With Radha and Krishna. С Радой и Кришной. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. And then we should feel like we're in this spiritual atmosphere. Мы должны ощущать, что мы в этой духовной атмосфере. Then we'll want to chant more. Тогда нам будет хотеться больше повторять. If we hear ourselves chanting inattentively, но если мы будем слышать как свое повторение невнимательно, then the mind will say, well, why are you chanting? То он будет говорить, так зачем ты повторяешь? You don't like it. Тебе же это не нравится. You're struggling. Ты борешься. Why don't you just stop? Почему бы тебе просто не перестать? Do something more important. Сделай что-нибудь более важное. Then we won't want to, if we listen to ourselves and we're not enthusiastic. Если мы слушаем себя и мы не энтузиастичны, if we don't like the way we're chanting, если нам не нравится, как мы повторяем, then what is the hope? То в чем надежда? We don't like the way we're chanting. How can we like anyone else's chanting? Нам не нравится, как мы сами повторяем. Как нам может понравиться повторение других? If we don't like the sound vibration of Hare Krishna, what does that mean? Если нам не нравится звуковая вибрация Харе Кришна, что это означает? It means we don't like Krishna. То, что нам не нравится Кришна. We have to change our relationship with Krishna. Нам нужно изменить свое отношение к Кришне. And if we're liking chanting Hare Krishna, it means we like Krishna. Но если нам нравится повторять Харе Кришна, это означает, что нам нравится Кришна. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. We should feel like there's some taste. Нам нужно чувствовать, что присутствует какой-то вкус. We should have some feeling of like there's some taste in our mouth. Нам нужно ощущать, что в нашем рту на самом деле есть какой-то вкус. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. We have 4 minutes. What's that? 4 minutes. 4 minutes. Okay, we'll use it wisely. What time does the next class start? It's 12:30. What's that? Yeah, but they asked to leave at 12 somehow or other. Why?
I don't know. I'm just passing the message. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Any questions? Вопросы? Yes, Madhuji. У Матаджи есть медитация такая, о которой говорит Махарадж, но на каком-то этапе начинаются слезы и очень сложно успокоиться. Матаджи says that she meditates like you say, and then she experiences tears, and it's hard then for her to calm down, to continue chanting. Well, we shouldn't meditate like that when we're chanting. Но нам не нужно так медитировать, когда мы воспеваем. One time I wrote to Srila Prabhupada, should I remember Krishna's pastimes when I'm chanting Hare Krishna? Однажды я написал Шриле Прабхупаде, что следует ли мне помнить, вспоминать игры Кришны во время воспевания. And Srila Prabhupada wrote me back, he said no. И Шрила Прабхупада написал мне обратно, и ответ был нет. He said we should simply chant and hear. Нам просто нужно воспевать и слушать. And if Krishna's pastimes come spontaneously, that's very nice. Если игры Кришны всплывают спонтанно в нашем уме, это очень хорошо. But not that we're artificially trying to remember. Но это не так, что мы искусственно пытаемся вспоминать. But we should be in the right atmosphere, the right mood. Но нам нужно быть в правильной атмосфере, в правильном настроении. We should be in the Vaikuntha mood. Нужно быть в настроении Вайкунтхи. Then these things may be remembered. Тогда мы можем вспоминать о таких вещах спонтанно. Yes. Еще раз. Громче можно? Polsky. What are the practical symptoms of namabhas? Какие практические симптомы намабхасы? Namabhas we're chanting attentively. Намабхаса означает, что мы повторяем внимательно. But we haven't quite remembered Krishna's name or form or quality or pastimes. Но мы полностью не вспоминаем имя Кришны, форму и времяпрепровождение. Namabhas comes up to the platform of nishta, liberation. Намабхаса приходит после платформы ништхи, освобождения. At the platform of liberation, when we chant Hare Krishna, we spontaneously remember Krishna's form or forms. На платформе освобождения мы, повторяя Харе Кришна, спонтанно вспоминаем форму или формы Кришны. But namabhasa is chanted generally attentively. Но намабхаса — это внимательное повторение. Therefore, it's just like there are many clouds in the sky. Это подобно тому, как в небе плавает много облаков, which block the sun. Которые закрывают солнце. So that's called namaparad. Это называется намапарадха. And namabhasa is that some of the clouds are not so thick, so that some of the rays are coming down. Намабхаса означает, что тучи, они не такие плотные, и поэтому проходят лучи солнца некоторые. And shudanam is the clouds are going away. Шуданама — это сравнивается с тем, что тучи покинули небосвод. То есть чистое солнце и свет. Yes. Short questions. Короткие просят вопросы. Вопрос в том, кого звать, если мы должны звать Кришну или Радху, как мы зовем маму. Who should we call when we say Hare Krishna? Krishna or Radha, like we calling mother? Who should we call? Oh, the energy of the Lord, oh, the Supreme Lord, kindly engage in your loving service.
О энергия Господа, о Верховный Господь, милостиво займи меня в служении. Both. Обоих. Yes. Просит раскрыть анукульена, осознанное желание доставить Кришне удовольствие. Could you elaborate more on this principle of anukulena, that we want to consciously bring satisfaction to Krishna? Anushilanam, anukulena. Well, anyhow, we have to get to know Krishna. Вначале нам нужно узнать о Кришне. When we realize Krishna is so nice, then we want to please him. Когда мы поймем, что Кришна такой замечательный, мы захотим доставлять ему удовольствие. Нам для этого нужно, чтобы нам нравились представители Кришны, преданные. Мы следуем их наставлениям в благоприятном настроении. И это будет развивать в нас энтузиазм. So pleasing at the beginning means do our service with care and attention. То есть наслаждать Кришну в самом начале, это значит, что совершать свое служение And then it comes to the platform of enthusiasm. С заботой и вниманием, и затем мы будем переходить на платформу энтузиазма. Then eventually it comes to the platform of actual feeling of love. И затем постепенно это будет переходить на платформу ощущения любви. So we'll stop there.